Dear friends, welcome to AS American English. Personality development, take your page number 142 to 143. The philosophy 77 to 78. Certain philosophies change your attitude, change your thoughts, change your words, change your complete look about life. From the time you are born till the death, you keep on chasing one thing. What is that? Money. Money, money, money. This is what you are chasing for. Money, this is what you are chasing. Entire life you are spending and chasing after one thing. It is called money. A child, when it goes with the mother, the child asks the mother, "Mother, I want a sweet." The mother takes the purse, gives the money, gets the sweet. So the child understands it's the money which gives the sweet. From the time, the age of 3 or 4, the child started programming in its mind that the money alone is important. With the money you can buy everything. So your mind is programmed in such a way that you are after money. Money is important to life. Money is important to life. But money alone is not everything in life. Money is important in life, but money is not everything in life. Money can buy a house, but money cannot buy a home. Is it true? Money can buy a house, but money cannot buy a home. What do you mean by house and home? The house is something which is made of bricks and stones and cement and iron rods. Home, it is made of love and affection. The entire vibration in the home is love and affection. If there is no love and affection in the home, then it is called house. Money can buy a house, but definitely not a home. You can live in a palatial house, you can live in a bungalow, you can live in a 10,000 square feet big spacious house, but here, if there is no love over there, it is just an house. Even if it is a hut, if it is love and affection is there, then that house is called a home. So which is important? Money can buy a house, but money cannot buy a home. You cannot buy a home with the money. Money can buy bed, but money cannot buy sleep. The richest persons, they have the bed, beautiful air conditioned, beautiful bedrooms, cushioned bed with the teak beds. But the problem here is they cannot buy a sleep. A farmer, a laborer, he can get a sleep. So money can buy a bed, but you cannot buy a sleep, isn't it? With money can you buy a sleep? Maybe you can buy sleeping tablets. Maybe you can buy brandy and whiskey and drink and have an artificial sleep. But natural sleep, the wonder of the beauty of sleep, you cannot get with money. Money can buy food, but money cannot buy appetite. What do you mean by appetite? The feeling of hunger, the feeling of eating. Money can buy food. You can buy the continental food. You can import food from China, from European countries. You can buy the food, but can you buy the appetite? Money cannot buy the appetite. It can buy the food. See, how is the money shortlisted? Money can buy degrees. You can get an MBA degree, MCA degree, any degree from any part of the world. You can throw the money, 20 lakhs, 30 lakhs, 5 lakhs. MBBS, you can buy a degree. You can get a pass mark by you giving you money and bribing the officials. You can get a degree, B, MBBS. But money cannot buy knowledge. Can you buy the knowledge? Knowledge means what? Knowing certain things. Money cannot buy knowledge. Money can buy degrees. You can take an aeroplane, go to Cambridge University, join for a short-term course. But money cannot buy the knowledge. Even in a village you can gain knowledge by learning.
Money can buy people, but money cannot buy love. You can buy people, you can spend crores together, you can gather a lot of people, each you can give them 1,000 rupees, you can bring them. But love, the beautiful thing, where you forget your ego, where you give your heart to somebody. Can you buy love? Then if you can buy love, then that is not love. You are buying the person, just like buying a product, buying a computer, buying a cell phone. You give 5,000 rupees, you get a love. That is not love. That you are buying a material. It is not love. Money can buy people. You can buy anybody in the world, but you cannot buy love. Money can buy pleasure, but not happiness, peace and happiness. What do you mean by pleasure, sir? Eating tasty food, it will be a pleasure for your tongue. Hearing beautiful music, it will be a pleasure for your ears. Putting all type of perfumes, it's a pleasure for your nose. Watching the beautiful sceneries, movies, it's a pleasure for your eyes. You can touch and feel all type of things. It's a pleasure for your hand. But happiness means what? All these pleasures joined together. It is programmed in your head, and it is coming to one point. That is called happiness. So you cannot buy happiness. You can buy pleasure. You cannot buy peace. Peace in the sense what? Night time when you go to bed, within 1 minute you have to sleep off. The peace, the calm, the quietness. Money cannot buy. Money can buy pleasure. So money can buy a house, but not a home. Money can buy bed, but not sleep. Money can buy food, but not appetite. Money can buy degrees, but not knowledge. Money can buy people, but not love. Money can buy pleasure, but not peace and happiness. It is not possible. Hope you are able to understand the 77th philosophy. So money, you are just throwing it back. Don't program your mind and heart that with money alone you can achieve. See, these are the main important things. Home and sleep and appetite and knowledge and love and peace and happiness. This is secondary. House and bed and food and degree and people and pleasure are secondary. This is the important. For achieving this, money is not at all important. Let money come. Nothing wrong in getting money. But don't 100% concentrate on money alone. These are some beautiful things which money cannot buy. That you have to understand. Right? Right, sir. Now, 78th philosophy. So, my dear friends, you are born in this world, isn't it? So, you take different roles, different characters, different models. Like, you know, I am a father for my children. I am a son for my father and mother. I am a brother for my sister. I am a neighbor for my neighbor. I am a teacher for my students. I am a student for my teacher. I am a citizen of this country, and I am a client for my customers or producers. So I take different roles. Rose takes a different role. What are the characters and qualities of a rose? See here, rose in the hands of a wife or husband, it represents love. A rose in the hands of a wife or husband, it represents love. You find a married man, he is having a rose. You find a married lady, she has a rose in a side of her hair. It means what? She is in love. A rose, where is it? In the hands of a teenager. It represents romance. The age, 15 to 16, 17 or 18, 19. When they have a rose in the hand, it shows that they are in a romance. They are in a romantic relationship with somebody. A rose in the hands of a devotees. What do you mean by devotees? People who worship God. They pray to God. It represents devotion. A rose in the hands of a devotee, it represents devotion. A rose at the weddings. At the time of weddings, you go for a wedding, you get, they give you a rose. It represents what? Happiness. A rose at the funeral. Somebody is dead. You go there, they give a rose. It represents what? Sadness. See, where all you are using rose.
A rose in the hands of a guest, you go to somebody's home, they give a rose, it represents what? Wishes and welcome. For all functions, and in temples we see roses. For all functions and celebrations we find roses. Rose is the queen of flowers. Thousands of flowers are there. What are the flowers? Could you tell me? Jasmine. Then a lot of flowers are there. Among the flowers, which is the queen of flower? It is a rose is the queen of the flower. Rose is born amidst the thorns. See, beautiful colored roses are there. Yellow colored roses, red color rose, orange color rose. They look so beautiful. It's the queen of flowers. But rose, where is it born? It is born amongst the thorns. Thorns means what? It's very difficult to take a rose. You know that? Suddenly you get, get hurt. When you pluck a flower, rose, it is born amidst the thorns, but still it's beautiful. Rose is beautiful. Do you accept it? Yes. Fragrant. It smells. Beautiful smells you get. It is colorful. The quality of rose. See? Fragrant, beautiful, colorful. It's blooming. What do you mean by blooming? A rose, it just blooms, blossoms, blooming and spreading fragrance. What do you mean by spreading fragrance? Giving the beautiful smell. Is the nature of the rose. The quality of a rose is blooming and giving smell. So let us live our life as a rose. So we should live our life like a rose. Whether the world likes our character, whether the world likes our character or not, let us not bother whether the world likes or not. If I really like, this is my character, I am like this. Why do you want to hide your character? You are a rose. Rose smells like that. You are the character. If you try to hide, you are trying to close the qualities of a rose. Be like a rose. Whether the world likes our character or not, let us live our character. So let us live like rose. Don't compromise your character. Then you are not like a rose. Rose is beautiful. Rose is colorful. Fragrance is the quality of a rose. Blooming is the quality of the rose. Even though rose is born amongst the thorns, hundreds of qualities are there for rose, just like rose. Live your character like rose. My dear friends, what you have seen is the money. So far, money is important. This is what you are programmed. All your relations, all your friends, they program your mind with the money. Money is not at all important. For 2 rupee 50 paise one paper, you gain a lot of knowledge. Daily you read the paper. It is something like 10 times you are going to a college. What you learn in college for 3 years, you can gain the knowledge within 3 months by reading the paper alone. Just 2 rupee 50 paise. That is the price of a paper. So money, it is not at all important in your life. Money is important, but money is not at all important in life. Now, and the qualities of rose. So my dear friends, I request you to just emanate these qualities. Now, I request one of the students to come forward and speak about the whatever she likes. Next, you have to come. Come. The 78th philosophy tells us the qualities of a rose. The 78th philosophy tells the qualities of a rose. A rose in the hands of a wife or husband represents love. A rose in the hands of a teenager represents romance. A rose in the hands of devotees, it represents devotion. A rose in the hands of guests represents wishes and greetings. Rose is the queen of all flowers. Rose is used in temples in all functions. The major quality of a rose is that it is grown amidst heavy thorns. Ordinarily it grows among thorns. The nature of rose, it's blooming and it gives good fragrance. So friends, we must also be like a rose. The world, we must not bother what the world think of our character. We must go only to, we must live our character. Thank you.
Uh, what 77th philosophy tells us, money is not everything in life. Money can buy house but not a sweet home, and it doesn't give much happiness. And money can buy pleasure but not peace among human. Then money can buy food, but it doesn't create appetite. Then money can we by money we can buy many degrees but not gain much knowledge, which we study in years in college. Then we can buy many people surrounding us by giving money, but not true love and affection from others. Then that's all. நண்பர்களே, உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் அகத்தாய்வு புஸ்தகத்தை பக்கம் 142 143 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அகத்தாய்வு தத்துவங்கள் 77வது தத்துவத்திலிருந்து 78வது தத்துவம் வந்திருக்கிறோம். 77வது தத்துவம் என்ன சொல்லுகிறது? பணம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு லைஃப். பணம் வாழ்க்கையில் முக்கியத்துவம் தான். ஆனால் பட் மணி இஸ் நாட் எவ்ரிதிங் லைஃப். பணமே வாழ்க்கை அல்ல. பணம் வாழ்க்கையில முக்கியம்தான், ஆனா பணமே வாழ்க்கை அல்ல. பணத்தால் எத்தனை பிரச்சனைகள். நண்பர்களை இழக்கிறோம், சொந்தக்காரர்களை இழக்கிறோம், அண்ணன் தம்பிகளுடன் சண்டை, தங்கை சகோதரர்களுடன் சண்டை, தாய் தகப்பனாருடன் சண்டை, வியாபாரத்திலே சண்டை, நண்பர்களுடன் சண்டை. வாழ்க்கையே பணம் பணம் என்று இருக்கும் பொழுது அதுல ஒன்றும் பெரிய ஒரு சாதிக்க பணம் தேவைதான், ஆனால் பணமே வாழ்க்கை கிடையாது. வரதட்சணை கொடுமைகள், வரதட்சணை சாவுகள், கணவன் மனைவியுடன் உறவு பிரிதல், எத்தனை கொடுமைகள் பணத்தால். ஸோ பண பைத்தியம் பிடிக்கும் அந்த நிலைப்பாடு. பணமே வாழ்க்கை அல்ல. பணம் பைத்தியங்கள் என்று சொல்வோம் மக்கள். அவர்கள் சாதிப்பார்கள். எதை சாதிப்பார்கள்? பொருட்களை வாங்க முடியுமே ஒழிய அந்த மனித நேயத்தை, பாசத்தை, அன்பை, காதலை அதை வாங்க முடியாது. சந்தோஷத்தை, மகிழ்ச்சியை. மணி கேன் பை எ ஹவுஸ் பட் நாட் எ ஹோம். பணத்தால் வீட்டை வாங்க முடியும், ஒரு இல்லத்தை வாங்க முடியாது. வீட்டிற்கும் இல்லத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்? வீடு என்றால் ஹவுஸ், செங்கலாலும் மண்ணாலும் கட்டப்பட்டதுதான் வீடு. ஹோம் என்றால் என்ன? ஒரு இல்லம், அன்பும் பாசமும் நேசமும் இருக்கக்கூடியது. பெரிய பங்களாவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம், அங்கே அன்பு இல்லை என்றால் அது ஒரு கட்டிடம்தான். ஒரு குடிசையிலே வாழலாம், அங்கே அன்பும் பாசமும் அங்கே மிதக்கும் பொழுது அதை ஹோம், இல்லம் என்று சொல்லலாம். ஸோ மணி கேன் பை பெட். படுக்கையை வாங்கலாம், உலகத்திலேயே விலை உயர்ந்த படுக்கைகளை வாங்கலாம். பட் நாட் ஸ்லீப். அது உறக்கத்தை வாங்க முடியாது. பணத்தால் தூக்க மாத்திரைகளை வாங்கி தூக்கத்தை கொண்டு வரலாம், மது அருந்தி தூக்கத்தை கொண்டு வரலாம், செயற்கை தூக்கங்களை. இயற்கை தூக்கத்தை பணத்தால் வாங்க முடியாது. மணி கேன் பை ஃபுட் பட் நாட் ஆப்பிடைட். பணத்தால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறந்த உணவுகளை வாங்கலாம், ஆனால் ஆப்பிடைட் என்று சொல்லக்கூடிய பசி உணர்வை வாங்க முடியாது. மணி கேன் பை டிகிரீஸ். பட்டங்கள் வாங்கலாம், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து பணத்தை கொடுத்து பட்டங்களை வாங்கலாம், ஆனால் அறிவை பெற முடியாது. மணி கேன் பை பீப்புள். பணத்தால் லட்சக்கணக்கான மக்களை விலை கொடுத்து வாங்கலாம், ஆனால் அன்பு, பாசம் என்று சொல்லக்கூடிய நேசத்தை வாங்க முடியாது. மணி கேன் பை பிளஷர். இன்பத்தை வாங்கலாம். இன்பங்கள் என்பது என்ன? கொஞ்ச நேரம் உடலுக்கு சந்தோஷம் இருக்கும், கொஞ்ச நேரம் உடலுக்கு சந்தோஷம் இருக்கும், கொஞ்ச நேரம் மனதிற்கு சந்தோஷம் இருக்கும். ஆனால் ஹாப்பினஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆன்மாவுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடியது பணத்தால் வாங்க முடியாது. மணி கேன் பை பிளஷர். இன்பத்தை வாங்கலாம். இன்பம் என்பது என்ன? மது அருந்துதல், உணவு அருந்துதல், இசை கேட்பதல், இதெல்லாம் வாங்கலாம், ஆனால் ஹாப்பினஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆன்ம சந்தோஷத்தை வாங்க முடியாது. ஸோ பணம் பணம் என்பது மிக முக்கியம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். பணத்தால் ஒன்றும் சாதிக்க முடியாது. பணத்தால் அந்த இயற்கை கொடுக்கக்கூடிய அந்த சுகங்களை வாங்க முடியாது. ஸோ பணம் முக்கியம் அல்ல என்பதை தயவு செய்து புரிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். A rose in the hands of a wife. அடுத்து 78வது தத்துவம். நாம் பிறப்பிலிருந்து சாகும் வரை பல கதாபாத்திரம் எடுக்கிறோம். தந்தைக்கு மகனாக, மகனுக்கு தந்தையாக, சகோதரனுக்கு சகோதரியாக, சகோதரிக்கு சகோதரனாக,
ஒரு முதலாளிக்கு தொழிலாளியாக, தொழிலாளிக்கு முதலாளியாக, ஒரு வாடிக்கையாளனுக்கு ஒரு ஒரு வியாபாரியாக, பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரனாக, ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு பிரஜையாக. ஸோ பல குணாதிசயங்களை, பல கதாபாத்திரங்களை எடுக்கிறோம் இந்த வாழ்க்கையிலே. ஒரு ரோஜா மலர் எப்படி தன்னுடைய கதாபாத்திரத்தை எடுத்து அது எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று பாருங்கள். ஒரு கணவன் மனைவியின் கையிலே ரோஜா இருந்தால் அது அன்பை வெளிப்படுத்துகிறது, லவ்வை வெளிப்படுத்துகிறது. ஒரு டீனேஜரனுடைய கையிலே, இளம் பருவத்து இளைஞனோ இளைஞியிடமோ ஒரு ரோஜா பூ இருந்தால் அது எதை குறிக்கிறது? ரொமான்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த இன இன ஈடுபாட்டை காண்பிக்கிறது. ஒரு பக்தன், டிவோட்டி, ஒரு பக்தனிடம் ஒரு ரோஜா இருந்தால் அது பக்தியை காண்பிக்கிறது. It represents devotion. A rose in the hands of weddings, திருமண விழாக்களிலே ரோஜா கொடுத்தால் அது எதை காண்பிக்கிறது? சந்தோஷத்தை காண்பிக்கிறது, happiness. A rose at a funeral, யாரா இறந்து விட்டார்கள், இறந்த வீட்டுக்கு நீங்கள் செல்கிறீர்கள், அங்கே உங்களுக்கு ரோஸ் கொடுத்தால் அது எதை குறிக்கிறது? சோகத்தை குறிக்கிறது. A rose in the hands of a guest, ஒரு வீட்டுக்கு விருந்தாளியாக போகிறீர்கள், அவர்கள் ரோஜா கொடுக்கிறார்கள், அது எதை குறிக்கிறது? உங்களை வரவேற்பதில் சந்தோஷம் அடைகிறார்கள் என்பதை குறிப்பிடுகிறது. விஷஸ் அண்ட் வெல்கம், வாழ்த்துக்கள் என்று சொல்லி உங்களை அழைக்கிறார்கள். For all functions and all temples we see roses. அனைத்து விழாக்களிலும் அனைத்து கோயில்களிலும் நாம் ரோஜாவை பார்க்கிறோம். Rose is the queen of flowers, மலர்களின் ராணி. எந்த மலரை குறிப்பிடுகிறோம்? மல்லிகை இருக்கிறது, செந்தாமரை இருக்கிறது, தாமரை இருக்கிறது. எத்தனையோ ஆயிரம் மலர்கள் இருந்தாலும் மலர்களின் ராணி என்று கருதப்படுகிறது ரோஜா. ரோஸ் இஸ் born amidst thorns. ரோஜா எங்கே பிறக்கிறது? முட்களின் மட்சியிலே பிறக்கிறது. ரோஜா மற்ற மலர்களை போன்று சும்மா எந்த விதமான ஒரு சொகுசாக பிறப்பதில்லை, அது முள்களின் மத்தியிலே பிறக்கிறது. ஒரு ரோஜா பூவை பறிப்பது என்பது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை. பெரிய ரோஜா செடி இருக்கும் பொழுது உங்கள் சட்டையெல்லாம் கிழிந்து விடும், உடலிலே காயங்கள் ஏற்படும். ஏன்னா அந்த முட்கள் விடாது ரோஜா மலரை பறிப்பதற்கு. அந்த ரோஜா முட்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது ரோஜாவிற்கு. அது முட்கள் மத்தியிலே பிறந்தாலும் பட் ஸ்டில் இட் இஸ் பியூட்டிஃபுல். அந்த ரோஜா எப்படி இருக்கிறது? அழகாக இருக்கிறது. ரோஜா எப்படி இருக்கிறது? ஃப்ராக்ரண்ட், வாசம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ரோஜா எப்படி இருக்கிறது? நல்ல நிறத்துடன் இருக்கிறது. ரோஜா எப்படி இருக்கிறது? பூத்து குலுங்குகிறது. ரோஜா எப்படி இருக்கிறது? வாசத்தை பரப்புகிறது. எத்தனை குணாதிசயங்கள் அந்த ரோஜா மலரிடம். இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் ரோஸ். ரோஸினுடைய இயற்கை தன்மை அழகாக இருப்பது, வாசம் அளிப்பது, மொட்டு விரிவது, இதெல்லாம் ரோஜாவினுடைய தன்மை. So let us live our life as a rose. நாம் ரோஜாவை போன்று வாழ்வோம். Whether the world likes our character or doesn't like our character, இந்த உலகம் நம்மளுடைய குணத்தை பிடித்திருக்கிறதோ, இந்த உலகத்திற்கு, உலக மக்கள் அல்லது சமுதாயத்திற்கு நம்ம குணம் பிடித்திருக்கிறதோ பிடிக்கவில்லையோ அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். Let us live our character. ரோஜாவை போன்று நாம் வாழ்வோம். ரோஜா முட்களின் மத்தியிலே பிறக்கிறது. அது எந்த காரணத்திற்காகவும் தன்னுடைய குணாதிசயங்களை மாற்றுவதில்லை. மலர்வதும் அழகாக இருப்பதும் வாசம் கொடுப்பதும் மொட்டு மலர்வதும் இந்த ரோஜாவினுடைய தன்மை. எக்காரணத்துக் கொண்டும் அது தன்னுடைய தன்மையை மாற்றி விடாது. அதை போன்று உனக்கு இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்களை அதை வெளிப்படுத்து. எக்காரணத்திற்கொண்டும் எதற்காகவும் யாருக்காகவும் உன்னுடைய குணாதிசயங்களை மாற்றி அமைக்காதே. ரோஜாவை போல் வாழு. சோ நண்பர்களே, பணத்தால் எதையும் சாதிக்கலாம் என்று நினைத்தால் தவறு. வாங்கலாம் பொருட்களை, மக்களையும் வாங்கலாம், ஆனால் உண்மையான மனங்களை வாங்க முடியாது. பணத்தால் ஒன்றும் பெரிதாக சாதிக்க முடியாது என்ற தத்துவத்தை 77வது தத்துவத்தில் பார்த்தோம். 78வது தத்துவத்தில் உன் குணப்படி